Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Prasad Desha Tarime Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 16, Jai and Vijay, cursed by the sages, Text 12, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Vijaya, проклятие от проклонатието на грехите, текст 12, превод и пояснението на божествено съвършено на Бхактивиданта нашето. Tanme Svabartura Vasayam Alakshamanao Tanme Svabartura Vasayam Alakshamanao Yushmat Vatikramagatim Pratipadya Sadhya Yushmat Vatikramagatim Pratipadya Sadhya Bhuyo Mamantikam Mitam Tad Anugraho Me Bhuyo Mamantikam Mitam Tad Anugraho Me Yat Kalpatam Achirato Britayor Vivasa Yat Kalpatam Achirato Britayor Vivasa Tanme Svabartur Avasayam Alakshamanao Tanme Svabartur Avasayam Alakshamanao Yushmat Vyatikramagatim Pratipadya Sadhya Yushmat Vyatikramagatim Pratipadya Sadhya Bhuyo Mamantikamitam Tat Anugraho Me Bhuyo Mamantikamitam Tat Anugraho Me Yat Kalpatam Achirato Britayor Vivasa Yat Kalpatam Achirato Britayor Vivasa Tanme Svabhartur Avashayam Alakshamano Tanme Svabartur Avasayam Alakshamano Yusmat Vyatikramaгаtim Pratipadya Sadhya Yushma Vyatikramagatim Pratipadya Sadhya Bhuyo Mamantikam Itam Tadanugraho Me Yat Kalpatam Achirato Britayor Vivasa. Continue. Tat. Therefore. Me. My. Svabartu. Of their master. Avasayam. The intention. Alakshamano. Not knowing. Yushmat. Against you. Vyatikrama. Offense. Gatim. Result. Pratipadya. Reaping. Sadhya. Immediately. Bhuya. Again. Mama Antikam. Near me. Itam. Obtain.
Obtain, да получа. Tat, that. Anugraha, a favor. Me, to me. Yad, which. Karpatam, let it be arranged. Achirataha, not long. Britayo, of these two servants. Vivasaha, exile. Translation. Vishnu continues to speak to the Kumaras. These servants of mine have transgressed against you, not knowing the mind of their master. I shall therefore deem it a favor done to me if you order that although reaping the fruit of their transgression, they may return to my presence soon, and the time of their exile from my abode may expire before long. Моите слуги са се отнесли зле с вас, защото не са знаели желанието на господаря си. Така аз ще приема като благосклонност лично към мен, ако се разпоредите те да поженат плодовете от прегрешението си. Но все пак да се завърнат при мен колко се може по-скоро и знанието им далеч от моята обител да ни продължи дълго. From this statement, we can understand how anxious the Lord is to get his servitor back into Vaikuntha. This incident therefore proves that those who have once entered a Vaikuntha planet can never fall down. The case of Jai and Vijay is not a fall down, it is just an accident. The Lord is always anxious to get such devotees back again to the Vaikuntha planets as soon as possible. It is to be assumed that there is no possibility of a misunderstanding between the Lord and the devotees. But when there are discrepancies or disruptions between one devotee and another, one has to suffer the consequences, although that suffering is temporary. Но когато има неразбирателство между самите преданни, те ще трябва да изтърпят последиците от действията си, въпреки че това предание не трябва дълго. The Lord is so kind to his devotees that he took all the responsibility for the doorman's offense and requested the sages to give them facilities to return to Vaikuntha as soon as possible. Цялата отговорност за превишението на задачите и помолял мудреците да им дадат възможност скоро да се завърнат в Вайкунтха. Tanme svabartur avasayam alakshamano yushmat vyatikramagatim pratipadya sadya bhuyo mamantikam mitam tat anugraho me yat kalpatam achirato britayor vivasaha. These servants of mine have transgressed against you, not knowing the mind of their master. I shall therefore deem it a favor done to me if you order that although reaping the fruit of their transgression, they may return to my presence soon, and the time of their exile from my abode may expire before long. Моите слуги са се отнесли зле с вас, защото не са знаели желанието на господаря си. Затова аз ще приема като благосклонност лично към мен, ако се разпоредите, те да поженат плодовете от прегрешението си, но все пак да се върнат при мен колкото може по-скоро и знанието им далеч от моята обител да ни продължи дълго. Amagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurumilitam yena tasmai Sri Gurave namaha.
Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Parantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We mentioned some time ago this verse from Ramachandra, you may remember. Sakrit Prapana, if somebody just once surrenders completely to the Lord, saying, I am yours from now on, Tava Asmi, then I vow that I will always protect that person and will give courage, yes, and always be under my protection. И тогава Кришна обещава на тази личност, тя, аз ще дам, ще водя и аз ще закривам, ще дам пълно покровителство. So, what Prabhupada says here, it is assumed that there's no possibility of a misunderstanding between the Lord and the devotees. Затова Прабхупада казва тук, че въпрос не може да става, и дума не може да става за неразбирателство между Бога и неговите преданодайни. Or once one has done that and entered the Vaikuntha planet, be in the company of the Lord, then you cannot fall down. И веднъж когато влезем човек в Вайкунта, в кажението на Бога, няма как да падне. Because this is once, it means once, sakrit, you surrendered completely, then practically your life is perfect. Защото веднъж, когато човек се отдаде напълно, на 100%, и тогава неговият живот става съвършен. Now, while in the material world, it may happen, yes, for some time, due to some offense, one may be deviated from the presence even, or the path of perfection. Нещо, което дори тук може да стане, той може да падне в материалния свет, заради различно сродение, той може така да бъде отклонен от пътя на преданността. Or due to bad association, some negligence, there may be a lot of material desires again. Или заради лошо общуване може да се отново така да се появят материалните желания отново. And even one may forget the Lord. Даже човек дори да забрави Бога. But the Lord will not forget the devotee. Обаче Бога никога няма да забрави преданодайния. That is the good news. Anugraha is a favor. As Prabhupada says, the Lord is always anxious, and in some other part we read Bhakta Vatsala is very much inclined to his devotees. So he's always looking for our welfare, how to help. So therefore this one step is so important of complete surrender. And that is of course only possible really when one understands one's own identity and the identity of the Lord. Yeah, like yesterday's verse, we heard that the Lord says, Mama eva angsha, Mama angsha jiva loke jiva bhuta sanatana. Sanatana, eternally
the living entity is a mama angsha, it's a part of me. Вчера четохме в този стих, Кришна казва мама анша, което означава, че те са вечни мои частици. So, if something is a part of something, it's actually not possible that there is separation. И ако някой е като цяло частичка от нещо друго, няма как той всъщност да се разделя с цялото. And Prabhupada in that regard sometimes gives this example of the finger. That's part of the body. И Шрила Прабхупада понякога дава примера с пръста, който е част от тялото. And it's very natural if I think, oh, there's something here that, then the finger goes. Doesn't say, oh, wait a minute, you should ask me if I want to go or not. И понякога той действа пръста и човек не се пита понякога. Просто не се пита. It's a very practical example. I want to turn the page. So, immediately the finger will do what I want. It doesn't have an independent life. Пръстът той няма независим живот. Ако аз искам да преместим следващата страница, той веднага го прави. So that is natural. Това е естествено. Now it can become diseased. Обаче може да се разболее. I don't know whether any of you, but I did have some experience. Sometimes you may have some infection. Не знам дали се е случвало, обаче аз съм имал такъв опит. Понякога се случва да има някаква инфекция. The finger gets swollen and painful. Той започва да се подува и да го боли много. You can't do anything with it. И с него на практика не можеш да направиш нищо. Generally, you do something. Maybe you even have to put something so you don't go like this because that hurts. Това, което става е, че трябва да го превържеш, а понякога трябва да сложиш и някаква шина, защото лекичко, като го мръднеш, много го боли. It may become useless for some time. За известно време става напълно безполезен. But still the connection is there. Обаче въпреки това връзката е там. And generally we do everything so that it goes back to the normal condition. И обикновено ние правим всичко възможно, за да може пръстта да се върне в своето нормално положение. So we are like a finger. Ние сме този пръст. It's a natural position to serve the whole. Естествената ни позиция е да служим на цялото. And it's sanatana. It's eternally. It's like that. So you can't do anything about it really. И това ще продължи за вечността и няма какво да направим, за да може това да се промени. You like it or you don't like it, but that's your position. Харесваме или не харесваме, това е вашата позиция. Yes, and those who have no knowledge, like, for example, the French philosopher Jean-Paul Sartre. И тези, които нямат знание, като например този френски философ Yes, or some of his devotees, like this young girl yesterday. И някои като неговите праводадени, както това младо момиче вчера. Yes. They think, I don't want to exist at all. Why do I have to exist? It's painful. Те казват, дори не искам да продължавам да съществувам. Всичко това ми носи една болка. It would be better if there was nothing. По-добре вариант да няма нищо. Yes. If you live a hellish life, ако живееш адски живот, every day you're suffering. Всеки ден страдаш. Not necessarily pain in the body, but your mind is always distressed, in anxiety. Не само, че имаш болка свързана с тялото, но и умът постоянно е притеснен с различни притеснения. Deeply dissatisfied, много дълбоко неудовлетворен, which may lead to depression. Който води до депресия. So then why should I live?
what's the use of it? И тогава човек си казва, защо изобщо да живее? Има ли някакъв смисъл изобщо от всичко това? So that can lead to suicide, И това води до самоубийство. which basically is the manifestation of the desire. No, I don't want to, this existence, I don't want to have it. I want to cease to exist. И което е проявление на желанието да не съществуваш и човек изобщо не иска да продължава да съществува. Yeah, these philosophers like Sartre, he had a friend Camus, Albert Camus. So the consequence, the conclusion of that philosophy is to kill yourself. И той имал такъв приятел Камю, който каза, че заключението от цялата философия е, че просто трябва да се самоубиеш. Yeah, if life has no meaning, the whole existence, and the whole world, it doesn't have any meaning. Ако целият свят и живота няма никакво значение. And I'm suffering. И аз страдам. So then just, shoot yourself. Просто се зацелваш. Or drive off a cliff like Camus did. И както Камю, просто караш колата и свършиш от стола. He was more consequent than Sartre. He killed himself. Той бил по-убеден от този Sartre. Бил по-такъв на вяра и той практикувал направо самоубийство. So, as we explained the other day, Buddhism, you were not there. It was in Emona. I gave a presentation. So, Buddhism is like that. It's like spiritual suicide. Както преди няколко дена говорихме на Емона, не всички от вас бяха там, но той беше, там говорихме за будизъма, който е духовно самоубийство. Yeah, the goal is nothing. Целта е нищо. To reduce, actually to go to a state of nothingness. Да постигнеш състояние на нищо. Shunya, it's called in Sanskrit. Шуnya на санскрит. We pray to Prabhupada. Nirvishesha shunyavadi pashateli shatari. We are preaching against this. It's false, this conclusion. Втората матер на Шива Прабхупада Нирвишеша шунявади pashateli shatari. Ние всъщност проповядваме срещу тази философия, която е едно грешно заключение. Yes. Shunyavadi or Shunyavada is the frustration philosophy. That's what it is. Шунявада и Шунявади, това е философията на разочарованието. Yeah, one is suffering so much that one wants to end one's existence. Толкова много е страдал, че иска да сложи вече край на своето съществуване. So, but that's not our nature, and therefore it's not possible. Но това не е нашата природа и затова не е възможно това да стане. The eternal position is to be one is connected to the Supreme. Изначалната позиция, оригиналната позиция е, че той е свързан с Върховния. And we are eternal entities. You like it or not? И ние сме вечни живи същества. Харесва ли ни или не харесва? So, like yesterday I said to that girl, what would you prefer? To not exist at all, or to have an eternal life full of bliss? Какво предпочиташ? Да ти дам два избора. Да не съществуваш, да не съществуваш никога, или да имаш вечен живот пълен с блаженство. And naturally she agreed, yeah, that would be better. I mean, we agree, this life, this existence is not desirable. Обаче ние съгласяваме с тях, че това съществуване тук в материалния свят не е много силно желано. Now one solution is, yes, to just have everything disappear. So there's no more existence, means no more suffering. That's true. Разбира се, единият вариант е да престанем с съществуването в този свят, което означава, че няма да има повече страдания и това е истина. But better than nothing is something positive. Но от нищо по-добрият вариант е да има нещо позитивно. Why? Because again, by nature, actually, we want to enjoy. Защо? Защото такава нашата природа, че ние искаме да се наслаждаваме. So,
if the finger is diseased, it should become healthy. That's the solution. И да кажем, че пръстото е болен, просто трябва да го излекуваме. Такова е разрешение. So if we are suffering, then we have to see, how can I become healthy? That's all. Ако ние страдаме, просто трябва да погледнем и да видим как мога да оздравея. And Krishna, he is the doctor. Кришна той е доктор. He is very anxious to get us healthy. И той има силен толкова в нея много да ни излекува. So he gives us good advice in his scriptures. Той ни дава много хубави съвети в свещените писания. And he trains other doctors and sends them. И той е обучил други доктори и ги изпраща също да лекуват. Yeah. How you say? Doctors without borders, right? Les médecins sans frontières, or Doctor sin fronteras, Anyway, Ärzte ohne Grenzen. How do you say in here? You must have the same thing. Those who offer voluntarily their service in Africa without getting... Yeah, so it's without any... There's no borders. They go to any place. Voluntary doctors. They are doctors without frontiers. Има такива доктори доброволци, те отиват навсякъде в целия свят и предлагат хуманитарни лечения. Yes, so devotees are doctors without frontiers. И преданните представляват такива доктори доброволци. They go all over the place, everywhere. Те отиват навсякъде в целия свят. Nowadays even to China and Russia. And I don't know, maybe somebody will be in North Korea. We don't know about it. But it's not impossible. Ние знаем, че днешно време са навсякъде преводаните в Китай, в Русия, а сигурно има и в Северна Корея. Не 100% сигурно, но би трябвало да има. So, yes, heaven, hell, or in between, we can go anywhere. В рая, в ада или по средата, ние можем да сме навсякъде. Trying to get the, diseased fingers healthy. И просто се опитваме да излекуваме болните пръсти. And the Lord is in the heart of all of His part and parcels. He also helps. И Бог също е в сърцето на всички живи същества и той също им помага в бъдеще. So, everything is, actually the future is bright. И това нашето бъдеще е светло. Any kind of suffering we experience is simply due to the misidentification with metta. That's all. Ако има изобщо някакво страдание, което ние да изпитваме, това е заради фалшивото ни отъждествяване с материята. So therefore the first step is to get knowledge. И затова първата ни стъпка е да получим знание. That will help a lot. Това помага много. And then positive practice like chanting, taking prasadam, and all these other things we do. И позитивните практики, като възпяването, приемането на прасадам и други неща, които правим. And it's a question of time, then one will become cured. И в течение на времето просто човек ще се излекува. You get some disease, well, depends on the gravity, but if you do the right thing, you'll be cured. И всеки от нас да кажем, че има някаква болест, и ако има някакво лечение, зависимо от степента на заболяване, но ако човек полага правилните усилия, той се излекува. Sometimes it takes only a few days. Понякога само за няколко дена става това. A little more serious, it takes some weeks or something like that. Ако е много сериозно, може да отнеме седмици. If it's chronic, it may go for years. Ако е хронично, може да продължи години. But at least from the spiritual point of view, for every ailment there is a herb, a medicinal herb to cure it. Но поне от духовна гледна точка, за всякаква такава болест има билка и нещо, което може да излекува. Even if a living entity is in a very, very diseased condition, it can be cured. И дори живо същество да е в много болно състояние, то може да бъде излекувано.
For Krishna and his devotees, there's no case of incurable disease. За Кришна и за неговите преданни няма такъв случай на личност, която да не може да бъде излекувана. So if we feel that we are a little bit diseased, put yourself into treatment and you'll get healthy. Ако човек чувства така, че има така лек болно състояние, че е в такова болно състояние, просто трябва да приеме лечението и ще бъде излекуван. Okay. Any question? Comments? И така, има ли въпроси, коментари? It's really late already. Everything is late. We are time shifted. It's relative, right? Yes. А почему нельзя делать самоубийство? Возможно, следующая жизнь будет лучше, ситуация изменится. Тут не получилось, ты ушел, а дальше как Maybe the suicide is not so bad. No, it's not so bad. Maybe next time, next life, the situation will be better. Well, we should accept the warning that suicide will result in becoming a ghost. Ние трябва да приемем твърдението, че ако човек извърши такова самоубийство, резултатът е, че следващия живот той се ражда в тяло на дух, на призрак. Now, why is that? Защо това е така? So, first thing is, you try to kill yourself, but it's impossible because you're actually spirit soul. Първо, ти се опитваш да се самоубиеш, обаче това е невъзможно, защото ти си духовна душа. You can kill the physical body. Ти можеш да убиеш физическото тяло. You can't kill the subtle body. Обаче няма как да убиеш финното тяло. That's not possible. Това не е възможно. Now, the physical body can be destroyed. Физическото тяло може да бъде унищожено. And because you did it on purpose, which means it's your desire, I don't want to have a physical body. Защото ти си го направил и си имал желанието, не искам да имам физическо тяло. Krishna is very kind and material nature will not give you another physical body. И Кришна е много милостив и материалната природа няма да ти даде материално тяло. Then you have to stay within the subtle body. И тогава това, което ще трябва да останеш в твоето финно тяло. And those living entities who don't have physical bodies, who have to stay in a subtle body, they're called ghosts. А тези живи същества, които нямат грубо материално тяло, а имат само финно, се наричат призраци. Yeah. They're different types, but that's what it is. It's very simple. Имаме различни видове такива призраци, но това е като цяло. So that's not very pleasant either. И това като цяло не е много удовлетворяваща позиция. Because naturally you do have desires. It's not yet that you don't have any desires. Защото естествено за тебе че ще имаш различни желания. И не е така, че може да останеш без желания. But now you don't have a body to fulfill them. Обаче сега нямаш тяло, с което да си изпълниш желанието. So you're just in your subtle body, but you can't eat, you can't have sex, you can't, sleep even, basically. Have you seen this ghost sleeping? Желанията си в ума, обаче ти няма как да ги изпълниш. Искаш да ядеш, обаче не можеш да ядеш. Искаш да имаш сексуален живот, обаче нямаш. Искаш да спиш, обаче не можеш да спиш. Виждали такъв дъх, който да спиш. So you're in that subtle state and you see all the others enjoy in the gross body, you become really disturbed and envious. И като в такова фитно тяло, ти виждаш как всички други се забавляват на живота. И ти виждаш всичко това, обаче ти не можеш да се наслаждаваш и ти започваш да завиждаш и да се притесняваш. Yeah, you may create all kinds of disturbances. И създаваш след това всякакви видове притеснения. And if you find somebody who is very weak mentally, then you can maybe enter his body for some time and try to enjoy. И да кажем, примерно, че видиш някой, който е с много слабо финно тяло,
ти можеш да влезеш вътре в неговото тяло и за известно време да имаш някакво наслаждение. Then those people are considered to be ghostly haunted, И тези хора, possessed. тези хора се считат, че те са обладани от духа. So, I mean, suicide is not a very good idea. It definitely doesn't solve the problem. And then after some time, if you get a physical body again, then you're back to the same situation, just in a different circumstance. И след известно време, да кажем, че мине този период и ти отново си в грубо тяло, и тогава пак проблемите са същите, просто обстоятелствата са малко по-различни. Yeah, unless we spiritualize our existence and come to the platform Krishna consciousness, we have to accept one body after another, whether gross or subtle, both normally. Докато не удовлетворим нашето съществуване, ние ще трябва да приемем различни груби материални тела и груби финни материални тела. So, no, don't commit suicide, chant Hare Krishna. Okay. Еще можно вопрос? Тот набор проблем, которые у человека в жизни существуют, мы сами себе выбираем перед рождением или рассчитывают, то есть то, что ты сможешь выдержать, дают столько сверху. Набор проблем, которые существуют в жизни, карма, я сама выбрала себе перед рождением, или мне дали этот подарок, такой же набор? She asking about the karma. I made my karma before, or maybe this is given to me from the From somewhere. No, there's no somewhere. That's the law of karma. Means it's a reaction to an action. That's all what it is. So if there's no action, there's no reaction. So we also have the term karma. And we do have karma. So in Bhagavad Gita you have a whole chapter talking about that, karma yoga. So sometimes because people know about karma, they may think, I just stop to act, and then there's no reaction, right? Щом като има карма и реакции, добре тогава спирам да правя каквото идея и няма да спирам да извършвам дейности и няма да получа реакции. Again, that is basically Buddhist philosophy. И всъщност това е като цяло философията на будизма. They know action means reaction and generally suffering. Те знаят, да извършиш някакво действие, ти ще получиш реакция и след това ще трябва отново да страдаш. So therefore the conclusion, which is wrong, is if I don't act, then there's no more reaction. И заключението, което те постигате, ми добре, тогава няма да работя, повече няма да извършвам различни дейности и няма да получавам реакции. So why is it a wrong conclusion? Защо това е грешна концепция? Because you can't stop acting. Защото ти няма как да спреш да извършваш дейности. The soul by nature is always active. Природата на душата е, че тя действа, тя е like at night, we may be sleeping, the gross body is inactive.
при вечерно време ние можем да спим грубото материално тяло не извършва дейности. Yeah, because but the soul never sleeps, so therefore the subtle body is active and you dream. Обаче душата тя никога не спи и затова със силното тяло човек може да сънува. So the solution is not to stop acting, и разрешението е не да спрем да извършваме дейности, but to act in such a way that there's no reaction on the material plane. Но не да спрем да извършваме дейности, а да продължим да действаме, обаче въпреки това да няма реакции, които да са на материално, да не получаваме реакции, които са на материално ниво. Because no matter whether it's a good reaction or a bad reaction, for both to reap the fruit, you have to have a body. Защото без значение дали ще получиш добри реакции или лоши реакции, и за двете реакции ти имаш нужда от материално тяло, с което да приемеш плода от тези дейности. Yeah, generally people think we just will be good people, be pious, and then life will be good. Which is true. Хората казват, ако сме добри хора, всичко ще е добре, и ние ще имаме хубав живот. Yeah, yesterday we talked about you get rewarded. You do something good, you get some get a premium. Get a payment. Говорихме за това. Правиш някакво добро дело и след това ти се плаща, защото зависимост от това добро дело. You get facilities for enjoyment. И получаваш възможности за наслаждение. You may get a very attractive body, first thing. Първото, което е, може да имаш много така привлекателно тяло. A good family with money. You don't have to worry too much. Много добро семейство с пари, за да няма нужда да се така да ги мислиш твърде много тези неща. You get a first class education. Можеш да получиш първа класа образование. And well, yes, good birth, which means money. So all this are results of karmic results, good results. Всичките тези са кармични резултати, добра карма. So the cause is you. It doesn't just fall from the sky because, by chance you become lucky. No. Причината за това си била ти всъщност. Не е така, че по случайност, просто ти си бил късметлия. Even if we see sometimes in this world it looks like somebody just had luck. He was lucky, He won in the lottery €1 million. Doing nothing, just having the right number. Както примерно в този свят някой може да изглежда, че по случайност, примерно, спечелил от лотарията и просто бил късметлия и оцелил точния номер. Yeah, but why does he have the right number and I don't have it? Обаче защо той оцели правилния номер, на мен не се случи това? Because of previous activities, he deserves that, so now he's being paid. Защото заради предишните си дейности той е заслужавал това да го получи и сега му се плаща. It's not by chance. Не е случайно станало. And the bad things also are not by chance. И лошите неща, които ни се случват също, не е така, че това става случайно. If I have an accident, well, it's for some reason. Ако някаква катастрофа ми се е случвало, има причина за това. Yeah. If I suddenly am diagnosed with a, serious disease, why does it happen to me and not to you? Ако така ми се случи на мен, че боледувам от много тежка болест, защо на мен се случи това, не ти се случи на тебе? Or somebody, yes, becomes ruined, loses everything. Why does it happen to me? Why? And my neighbor, who's a bad guy, he's rich. Ако някой пък също се разори финансово и каже, и загуби всичко, каже, защо да не се случи това? Защо не се случи на съседа, който е много по-лош от мен, аз съм много добър? So therefore we may ask, why do bad things happen to good people? След
това може да зададем въпроса защо лошите неща се случват само на хубавите хора. And worse, why do good things happen to bad people? И още по-лошо, защо пък хубавите неща се случват на лошите хора? That's why, because the bad guy was a good guy in his past life, and the good guy was a bad guy in his last life. So there's some reaction coming now, a little later. Това е защото лошият човек е бил много добър в предишния живот, преди време, а добрият е бил много лош преди време. И просто тези реакции минава време и след време си получаваш награда. So how to solve this is to akarma. That doesn't mean you don't act. Akarma не означава, че спираш да действаш. But it means to act in such a way that there's no reaction, neither good nor bad. Така действаш, че няма реакция, нито добра, нито лоша реакция. So that is acting in Krishna consciousness. И това е да действаш в Кришна съзнание. That's devotional service. That has no reaction. Това е преданно служение. Нямаше реакция от това. Not exactly. You could say there's some result. Можем да кажем всъщност, че има някакъв резултат. Yes, but actually the result of devotional service is more devotional service. Но резултатът от преданното служение е, че ти се ангажираш след това в повече преданно. That's our eternal occupation. We are meant, like the finger, is meant to serve the whole. So that's, if you do that, then there's no reaction. It's your natural position. Това е резултата. Както в пръста, то е естественото положение и да служи на цялото. Това е естественото в него. So that's the art of action. И това е изкуството на действието. Action in Krishna consciousness. It's also Bhagavad Gita, the whole chapter. Action in Krishna consciousness. That means to become free from karma. И имаме цяла глава в Бхагавад Гита да действие в Кришна съзнание. Това означава, че чрез това действие ние се освобождаваме от кармата. Small question. Я просто смотрю на свою жизнь, мне кажется, у меня все очень тяжело, и мне тяжело что-то делать. Но потом, когда я смотрю на вас, понимаю, что вам, наверное, тоже тяжело, хотя выглядит легко. Как-то хочу вдохновения, что ли. I see my life, there are so many difficulties. But in my life also. What about your life? Tell us, make us a list of your difficulties. We can have a book. He has a book. Is she asking, maybe also you have a difficulty? Yes. But you think they are less than yours. She asking, how can I be inspired? Искаш да бъдеш вдъхновен да ги преодолееш твоите трудности? Да, что делать? To overcome the difficulties and so what to do. You see those who apparently have less difficulties and you ask them what to do and you follow their example. Просто трябва да видиш хора, които имат малко по-малко трудности от колкото ти имаш в твоя живот. Питай ги как какво да направиш и следвай тяхния пример. I mean, it's very practical. Много е практично това. Because even though you may experience, because nobody is exempt, difficulties in this material world. Защото няма човек, който да е изключение. В този свят така е направен, че да има трудности. If you have a strong connection with Krishna and his devotees, силна връзка с Кришна и с неговите предани, then it becomes much easier to tolerate any difficulty. Тогава става много по-лесно да бъдат изтърпявани какви ли да е трудности. Becoming a devotee does not mean necessarily there will be no difficulties. Да станеш праводарен не е така 100% задължително, че няма да има трудности. But the way you deal with them, that will change. Но
Начинът, по който ти се отнасяш към тях. Да, се отнасяш към тях, това се променя. And one who is a very expert devotee, he will actually welcome difficulties. Този, който е опитният преладален, когато има трудности, той ги приветства с добре дошли. That is Queen Kunti's prayer. Това са молитвите на царица Кунти. And you have it there. She says that my experience is when there's no difficulty, then I think, LG, life is good, and I forget you. В моя живот, когато няма трудности, аз си мисля, че LG ще е много добър и аз ще забравям. But when there's difficulties, then I only can take shelter in you, so I'm more Krishna conscious. И когато обаче има трудности, аз нямам друг избор, освен да приема послон пред теб и така ставам осъзнатите. So therefore, I consider these difficulties my friends. И затова аз считам тези трудности като мои приятели. In one sense, because they help me to be more Krishna conscious. Помага да бъдат повече Кришна съзнат. But anyway, of course, generally we do try, if we get some disease, we try to become cured, obviously. It's not that we just, are masochists and we, yes, hit me one more time, I like it. It's not like that. Ние се опитваме да се излекуваме. Не е така, че сме такива мазохисти. No. Той някъде налага и му казваме, да, още веднъж. No, not really. That's not our philosophy. But because difficulty is unavoidable, as long as you have a material body, there are so many difficulties. Защото трудностите, те няма как да ги избегнат в този живот. Докато имаме материално тяло, винаги ще има различни. I mean, look at Bhagavad Gita. Arjuna really was in difficulty. Погледни Бхагавад Гита. Арджуна наистина е бил в много трудна ситуация. I mean, he is a warrior. We cannot even imagine, a really macho superhero. You have these superhero. I mean, Maharathis, they are superheroes. They can fight with 1,000 adversaries at a time and kill them all. Той е бил истински такъв мачо, истински воин, огромен, силен. Той е толкова силен, че може наведнъж да се бие с 1000 други войни и да ги избие. So he was crying. И той плачел. So, and he was suffering, and then what did Krishna tell him? Какво му казал Кришна? Matra sparshas tu kaunteya. This is all due because we're in contact with, the material world. Yeah, sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant. It's like summer and winter come and go. What's the solution? Tangs titiksha svabharata. Tolerate. He didn't give him some magical pill, so you take that and then everything will be rosy. Той не му дал така едно вълшебно хапче, с което взимаш хапчето и целият ти живот се превръща в роза. Krishna tells him, no, there is suffering and it's unavoidable, just tolerate. Да, Кришна му казва, така е, има страдание в този свят, просто това се научиш да го изтърпяваш. Well, that's the beginning of his instructions. Това всъщност е началото на неговите. But then later he tells him, well, you want to get out of this? Then do this, 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 and you come to me, and that's no more, coming and going of summer and winter, cold and heat, and all these dualities of material life. И после това, което му казва е, ако искаш да се измъкнеш от
тази ситуация, трябва да направиш това и това. И след това се измъкваш от тези двойнствености на това материално. So everything is there in Bhagavad Gita. Okay, I think it's ridiculously late, you know. Today is the solar eclipse. Can you tell? So what can I tell about it? It's just this, so sun will be eclipsed, that's all. It's not very auspicious generally. Do we care about it a lot? No. As far as I remember, Prabhupada never told us, today's solar eclipse, be careful, don't go outside or just sleep all day, don't do anything because you may have an accident. No. Never even mentioned it, practically. Той да ни казваше, днеска има такова слънчево затъмнение, никъде не излизайте, просто се затворете цял ден, никъде не извършвайте, просто спете цял ден. So, whether it's a solar eclipse or lunar eclipse or this eclipse or that eclipse, we chant Hare Krishna and hope for the best and prepare for the worst. Дали има слънчево затъмнение или лунно затъмнение, за нас няма значение. Ние повтаряме Харе Кришна и се надяваме, че не се случи възможно най-доброто нещо и сме готови, обаче да не се случи възможно най-лошото. I mean, if you get into all that, all these considerations, your life will become very complicated. Ако човек твърде много задълбая в различни подробности, като те подобни, живота започва да става малко трудничък. I have one devotee who, he knows a little bit about astrology and all that. Now he got into all these different, auspicious and inauspicious times and constellations. Благоприятни и неблагоприятни знаци, различни времена, когато трябва да се извършат различните неща. And then we wanted to do something. He said, no, now is Rahu Kala. Influence of Rahu. We have to wait 20 minutes, then we can do. И това, което става е, че той вижда времето и каза, сега е Раху Кала, не може нищо да направим. Ще чакаме 20 минути и тогава трябва да... You know exactly at what time it was finished, this time span. И той знае, защото е за българска блок, точно кога това влияние свършва. But then he told me, before I knew all this, my life was much easier. И той обаче така подели на мене, времето, когато аз знаех всички тези неща, животът ми беше много по-лесен. Every morning you get up, you have the whole list of different parts of the day. Don't do this, don't, then that's not our philosophy. И той се събужда и гледа целият лист от нещата, кога, кое трябва да бъде направено и той само създава проблеми. И това определено не е нашата философия. So, I don't even know whether there's an eclipse. I haven't seen it. It doesn't bother me. What you don't know, it doesn't bother you. Днеска изобщо не знаех, че ще има такова слънчево затъмнение и затова изобщо не съм притеснен за това. Защо? Защото изобщо не знаех. И по същия начин, ако не знаеш за някакво притеснение, че нещо е притесняващо, ти изобщо не се притесняваш за това. Sometimes ignorance is good, What is good? Ignorance. That's the only case where ignorance is good. В някои случаи невежеството е добро. Може би това е единственият случай, в който невежеството е добро. If we knew all these things that were going on, then, your life becomes more and more miserable. Ако знаем всички тези неща,
това, което може да се получи, че живота ни може да стане малко по-изпълнен със страдания. We already have enough difficulties. И без това си имаме достатъчно. The last thing I need is a solar eclipse to make my life more difficult. Последното нещо, от което имахме да и това на човекото мнение, което направи, може да бъде още по-труден. Anyway, so I think is it time or not to stop? I think so. Yes. So again, thank you for your patience. And tomorrow we have the last verse, and that's it for this year. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Rantaraj, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Jai. Okay.